صحافت کی دنیا میں معروف نام وقار علی خان پیش کرتے ہیں پروگرام پاکستان سے آگے. دنیا بھر میں آباد پاکستان کے بارے میں بھرپور رپورٹ، سماجی، فلاحی، اسلامی، سیاسی، سائنس، صحت اور JFK کے ساتھ پراپرٹی پر خصوصی رپورٹ. دیکھیے پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ دنیا بھر میں آباد پاکستانی پاکستان کی ترقی کے لیے سرگرم. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے وقار علی خان کے ساتھ. امریکہ، یورپ، افریقہ، مڈل ایسٹ، ساؤتھ ایشیا کی ترقی میں پاکستانیوں کا حصہ. دیکھیے پروگرام پاکستان سے آگے. دیکھیے بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا فلاحی، سماجی، سیاسی، معاشی، تجارتی سطح پر پاکستانیوں کا حصہ. وقار علی خان کے ساتھ پروگرام پاکستان سے آگے. ناظرین، آج میں ایک سٹوری لے کر آیا ہوں اور یہ بہت ایکسکلوسیو رپورٹ ہے میرے لیے، اہم بھی ہے. اور یہ رپورٹ ہے اسٹیٹ آف اوکلاہوما سے. اسٹیٹ آف اوکلاہوما جو ہے وہ ایک بڑی ٹریڈیشنل اسٹیٹ ہے اور اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے. وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے، اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل. اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل جو ہے وہ US میں کہتے ہیں کہ ٹاپ 10 ہے. وہ امنگ دا ٹاپ 10 میں اس کا نمبر آتا ہے ایز اے ہارٹ ہاسپٹل. اس کے علاوہ ایک دوسری بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ ہاسپٹل ہے جہاں پہ امریکہ بھر کے سب سے زیادہ کارڈیولوجسٹ وہاں موجود ہیں. اٹ از دا بگیسٹ کارڈیولوجسٹ گروپ ان اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل. Over 70 cardiologists working in the one hospital that's called Oklahoma Heart Hospital. ناظرین کے مختلف کلینک اسپریڈ آؤٹ ہیں all over the Oklahoma state. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی جو کنزیومر رپورٹ ہے جس میں کہتے ہیں کہ پیشنٹ سیٹسفیکشن یعنی کہ مریض کی تسلی بخشی اور مریض کا تسلی بخش ہونا اور مریض یہ کہے کہ بھئی یہی ہاسپٹل ہے جہاں مجھے سیٹسفیکشن ہے اور میں مطمئن ہوں، یہ وہ ہاسپٹل ہے. گورنمنٹ کنزیومر رپورٹ کے مطابق کسٹمر سیٹسفیکشن میں اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل in the nation is number 1. In patient satisfaction, this is the number 1 ranked hospital in the United States. Patient satisfaction, number 1 nationwide. Nationwide. There's a national survey that's done for patients, and all hospitals have to submit the results to the government, and the government publishes that. You can actually look it up online, and you can see where every hospital in the country ranks for patient satisfaction. And it just so happens that we're very proud of that, the number 1 hospital. This hospital was the first fully electronic hospital in the United States when it opened. Completely digital in 2002. And so both hospitals operate in the same system. In addition to that, we do clinics throughout the state of Oklahoma. So our patient base, if you're seen in any of our hospital or any of our clinics, we have access to the same records. We know everything that's happened to you for the last 10 years. And so that's a big advantage to help with patient care. That's a big advantage. Yes. And how many beds in this hospital? We have the two combined have 162 beds that are all cardiac patients. All cardiac. So we're actually, we're the largest physician-owned hospital in the United States, specialty hospital in the United States, and we're probably in the top largest 10 in the United States for cardiac volumes. CMS stands for Medicare. Mm-hmm. If you can go to Hospital Compare, hospitalcompare.gov, G-O-V, and that, if you go to that website, you can enter any hospital, really. If you want to see any local hospital, and you'll see a series of representations of patient satisfaction, mortality, cost effectiveness, and a variety of different things like that for any hospital in the country. And that is of some value. You can kind of see how any particular hospital ranks, and we pride ourselves on being very highly rated in that area. We were about the 10th rated hospital in the United States for heart surgery volume in the US, and for coronary stents to open vessels, we're in the
probably the top 6 or 8 in the country in terms of volume. नाज़रीन, खुशी की बात यह है कि इस हॉस्पिटल में काफ़ी पाकिस्तानी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, और जो सबसे मैं मुतासर हुआ जनाब ताहिर खिली, और उनसे ही पहले मेरी मुलाकात हुई थी अपना के कन्वेंशन में, और ऑफ कोर्स उनके कोऑर्डिनेटर प्लानर जनाब नबी चौधरी साहब। मैं बड़ा मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और मैंने जो कुछ देखा उससे मेरी आंखें खुली। नाज़रीन, शायद आपको मालूम होगा जितने लोग बम ब्लास्ट धमाकों में टेररिज्म में मरते हैं उससे ज़्यादा कहीं मरीज़ और लोग जो हैं वो दिल की बीमारियों से हलाक होते हैं। दिल की बीमारी बहुत मूजी मर्ज है, लेकिन तदाबीर इख्तियार किए जाएँ तो इससे निजात मिल सकती है, आप हेल्थी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आजकल बाईपास होते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ओपन हार्ट सर्जरी बहुत कम होती जा रही है क्योंकि अब बाईपास ज़्यादा हो रहे हैं, स्टेंट डाले जा रहे हैं, तो यह है कि उसमें प्रोटेक्शन होती है और आपके पास मौका होता है कि आप अपनी सेहत को सही करें। नाज़रीन, ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल के ग्रुप से मिलके उनके मेरे CEO से मुलाकात हुई। मैंने OR में गया उनके, मैंने स्टैंड डलते हुए देखे, मैंने उनकी कंप्यूटराइज डिपार्टमेंट देखा है, मैंने रिसर्च के लोगों से बातचीत की, और मैंने जनाब डिवेंची से मुलाकात की जो रिमोट कंट्रोल भी काम करता है, इन द OR भी काम करता है। डिवेंची इज़ अ रोबोट जो कि हार्ट सर्जरी करता है, ओपन हार्ट सर्जरी करता है, और उसकी खूबी है कि विद इन 2-3 days यू आर प्लेइंग ऑफ, you know, they no need to cut all the way, they make 4 holes and the doctor is sitting on the computer and he is doing all the surgeries, changing the walls, putting the stent, doing grooming, lot of things. नाज़रीन, आज मैं आपको उस हॉस्पिटल से मुतारिफ़ कराऊंगा। जो सबसे अहम तरीन बात है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो हमारे साउथ एशियन के लिए है। अगर उनको कोई दिल की बीमारी है, कोई दिल का आर्जा है और उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन वीक है, या समझते हैं कि वो हार्ट की सर्जरी या स्टेंट नहीं दिलवा सकते, बाईपास नहीं कर सकते, इनके पास एक इकोनॉमिक सोल्यूशन है। इनके पास लोएस्ट रेट ऑफ द बाईपास इज़ ओनली $20,000। हम ये एडवर्टाइज़ कर सकें मुल्क से बाहर कि भाई हम इधर हैं और आप आइए। सो उसके लिए हमने व्हाट इज़ कॉल्ड एज ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस, जिसे मेडिकल टूरिज्म आप कहते हैं, बिल्कुल, उसके लिए हमने वो 2 साल पहले ये काम शुरू किया, और उसमें ये किया कि हर सर्जरी के जो हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस है उससे बिल्कुल ब्रेक इवन करके हमने वो कॉस्ट पैकेजेस बना दिए। कॉस्ट पैकेज बनाया इस लिहाज तक कि वो इट्स अमेजिंगली अनबिलीवेबली लिटिल अमाउंट। हाँ जी। सो हमने ये किया कि वो हमने अपनी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकाल के वो कॉस्ट पैकेजेस डेवलप कर दिए हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर कोई 50-55 साल का बंदा है जिसको बाईपास चाहिए तो वो आके यहाँ बाईपास करा के घर जा सकता है तकरीबन $20,000 में, 20 लाख रुपए में। Oh, that's very cheap. सो अगर आप वैसे आएँ तो आप तकरीबन $1.5 लाख के करीब लोग आके दे रहे हैं। ये जो बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, मिसाल के तौर पे जब मैं मेयो क्लिनिक में था बहुत सारे सऊदी अरब से और मिडल ईस्ट से लोग आते थे, तो एक बाईपास का 1.5-2 लाख रुपए दे के वो घर जाते थे, सर्जरी करा रहे थे, क्योंकि वो सस्ता काम नहीं है अवेलेबल यहाँ। सो हमने ये किया कि वो पैकेजेस बनाए हैं, वो इसलिए वो मैं ये जो मेरा बाकी सारा बोर्ड था, दे वर नॉट एग्रीएबल विद दिस। द वे आई सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूड वाज कि ये हमारे पास बिज़नेस नहीं है, हम बेशक फुल हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये वो बिज़नेस है जो हमारे पास नहीं आता है ही नहीं। अगर हम जाके बाहर मार्केट करते हैं और कोई बंदा न्यूयॉर्क या क्लीवलैंड क्लिनिक या मेयो क्लिनिक जाने के बजाय हमारे पास आता है तो वो एडेड बेनिफिट है। सो इसकी वजह से जो हमारा बोर्ड था वो एग्री कर गया। सो वो दैट इज़ व्हाट द थिंग है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द Pakistanis, Bangladeshis, Middle Eastern, Iranians and other countries nationally living here or their loved one living in their own countries, and they can call them get surgery here. It is amazing in the Oklahoma Heart Hospital as low as $20,000 for bypass. बैरून ममालिक से आने वालों के लिए इनके पास बहुत अच्छे इंतजामात हैं। आप इनको अपनी फ़ाइल भेजें, वो रिव्यू करेंगे, आपको लेटर भेजेंगे, आपको यहाँ बुलाएंगे, होटल में रखेंगे, आपका बाईपास करेंगे और आपको मुतमईन करके घर वापस भेजेंगे। ये है खूबी ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल की। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उसमें हम देखेंगे कि ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल
کہ سرجن, ویسکولر ڈاکٹرز, کارڈیالوجسٹ ٹیم, ریسرچ ٹیم, ان کا اسٹاف, ان کے سی اوز, ان کی ایڈمن کیسے کام کر سکتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. ناظرین السلام علیکم. جیسے جانتے ہیں کہ میں نے تعداد پروگرام اور انٹرویوز کیے ہیں سال سے, اور اب میں لا رہا ہوں ایک بک, دی موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ان امریکا. یہ بک جو ہے تقریباً 500 پیجز پہ مشتمل ہے, اور انشاء اللہ دسمبر میں اس کو میں ریلیز کر رہا ہوں بک کو. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی شخصیت ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو اس بک میں شامل کیا جائے تو پلیز مجھ سے رابطہ قائم کریں. میرا ای میل لکھ رہے ہیں, میرا فون نمبر لکھ رہے ہیں. پلیز ڈونٹ مس مائی بک. از کال دی موسٹ انفلوئنشل پاکستانی امریکن ان US. Okay, the book is remarkable, very informative about those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone to be participate in this book or included in this book, please contact me on this number, اور یہ میرا فون نمبر ہے. اور یہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل. یہ نیشن میں نمبر 1 رینک ہے اس کی پورے امریکہ کے اندر پیشنٹ کیئر کے اندر. اور ابھی کنزیومر رپورٹ آئی ہے جس میں ان کو 10واں بگیسٹ ہاسپٹل قرار دیا گیا ہے. حالانکہ امریکہ میں بہت بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کارنامہ ہے. اس میں جو خوبی کی بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تمام قوم کو, جو پاکستانی ہمارے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں آج, کہ یہ وہ پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو مختلف کالجز سے پڑھ کر امریکہ آئے, اپنا فیوچر بنایا, اور آج اس ہاسپٹل کو انہوں نے پورے امریکہ میں نمبر 1 کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کالجوں کو جنہوں نے ان طلبہ کو تعلیم دی اور ان کی بنیادیں مضبوط کیں, اور آج وہ امریکہ میں کارنامے انجام دے رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ہیوج ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں, ہارٹ ہاسپٹل, اتنا بڑا ہاسپٹل ہارٹ کہیں بھی نہیں ہے. اس میں تقریباً 60 سے 70 جو ہے دل کے ڈاکٹر ہیں جو مختلف شعبے میں کام انجام دے رہے ہیں, جس میں ہارٹ فیلئر, کارڈیک سرجری, تھریاسک سرجری, اوپن ہارٹ سرجری, بائی پاس, سب کچھ شامل ہے. اور ان کے ہاسپٹل میں مسجد بھی ہے, چرچ بھی ہے, پبلک کاؤنسلنگ بھی ہے, سائیکولوجسٹ بھی ہیں. تو یہ پورا کیئر کرتے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو انہوں نے ایک سروس آفر کی ہے پاکستانیوں کو, پاکستان میں وہ لوگ جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور وہ امریکہ میں اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں اور کم سے کم پیسوں میں کرنا چاہتے ہیں, تو دس از آئیڈیل. دے آفرنگ $20,000 complete
package, including everything, only one bill, and best care in the world. We operate 4 cath labs. We have 3 operating rooms and a 10-bed emergency department. Emergency department. Emergency. And it's unique in the sense that we see everything that walks through the door from the emergency room. Expansive lobby we have here. You don't get the feel that you're in an institutional, it's like sterile an hospital. hotel. Very much like a 4-star hotel. Very high end. And so we provide the patients with this type of service to make sure they have the best experience possible. So you come into the hospital, we have great concierge service here. They do a great job handing out pagers, communicating with family members, physicians. Down this hall we have a gift shop. We have a prayer room, which is open to all faiths. We have several prayer rugs that are available for all faiths. This is a prayer room for the Muslims. That's right. So every patient will come in to be prepped here prior to their surgery or their procedure. So you can see the comfortable amenities. We have everything that you need for life-saving techniques here in the room, along with the amenities of a TV, the room service made to order, the sink, everything to make the family member and the patient to be as comfortable as possible. The family member is called in to here into a private setting. Okay. And so the physician has the ability, this is a touch screen. They can go in, log in, show the family member what's going on with their loved one, explain to them, answer any questions they may have in the privacy of their own room. And so this is very beneficial for the patient's family, the loved ones, and the physician to step inside a private room to talk as opposed to speaking in a busy waiting area. Needing resolution, we offer that here at the hospital. We have deeply discounted packages for those seeking services at our facility coming from abroad, coming from another country. If they want to come to the U.S. for a cardiovascular procedure, we are more than welcome to take care of them and have the ability to take care of them and make sure that they have excellent outcomes. Once they're here in the States, then we take care of them from that point forward. Whether it's the hospital stay, the hotel stay, the transportation, the concierge service, translating, anything that they need, we take care of once they get here. As you can see, the layout of the hospital, there has been so much attention to detail. All these cath labs are next to the ER. That is where a cardiac emergency shows up. Okay. So we can immediately bring them to the cath lab, and any patient who needs to go for emergent coronary artery bypass surgery, open heart surgery, for a variety of reasons. One, he comes to the cath lab and we find all 3 arteries are occluded, or during the intervention there's a complication and he needs to go to the OR. Operating rooms are next to the cath lab, right across this way. So we can immediately roll the patient into the operating room. That's the issue is, let's say that if the patient has everything is blocked and you're unable to do the cath, so what a procedure, how to save the life of the patient? Well, if you can't open all arteries, you take him for emergent coronary artery bypass surgery. ये state of the art cath lab है. यहाँ पे जैसे आपने देखा 4 cath labs हैं. इनके next to the cath labs we have 4 operating rooms जहाँ पे open heart surgery होती है. In case patient आता है जिस heart attack के साथ and साल का 100 bypass कर रहा है, obviously उसकी quality वो नहीं होगी compared to the hospital जो साल का 500 bypass कर रहा है. दूसरा तरीका होता है उसकी क्वालिटी को देखने का, यू लुक एट द आउटकम्स से इस अस्पताल में 100 सर्जरियाँ हुई हैं तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस कितनी थी. अभी रिसेंटली कंज्यूमर रिपोर्ट्स अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा इदारा है जो कि आपको असेस करता है आउटकम्स. उन्होंने पेशेंट्स हु वर 65 ईयर्स एंड ओल्डर जिनके हार्ट बाईपास हुए थे, दे लुक्ड एट द आउटकम्स. इस group of population में complication rate कितना था. When they looked at that, they compared the whole America. This has allowed us is to be in the top 10 in the United States in terms of our outcomes. यानी कि जब patients have cardiac surgery or coronary balloon angioplasties or stent procedures, they have some of the lowest mortality rates when they are at an experienced hospital with experienced not just physicians, doctors, nurses, assistants, technical staff, and we have the availability
of all the specialists, including lung and critical care doctors, cardiac anesthesiologists, vascular surgeons, and even neurospine surgeons who practice at the Oklahoma Heart Hospital. Wow. So that allows a truly multifaceted approach to cardiovascular disease. We also have a very nice cardiac rehabilitation program, so we can also focus on the preventive aspects of heart disease. Appropriate access to health care. One of the things that we want to do at the Oklahoma Heart Hospital, in addition to continuing the mission of education and prevention, be able to provide the Pakistani brothers and sisters with appropriate diagnostic tests at a cost-effective manner, so that we can minimize the cost while they have access to world-class health care under the umbrella of one roof, which can provide them with the skills of some of the top-notch institutions in the world right here. We have colleagues who have trained at Mayo Clinic, Harvard, and other reputable institutions. And we have access to expertise and skills that can deal from the preventive aspect to non-invasive diagnostic tests, cardiac MRI, coronary CT angiogram, heart catheterization, coronary interventional procedures, coronary stent procedures, balloon angioplasties, structural heart disease, percutaneous, which means without surgery treatment for aortic valve disease or mitral valve disease, which is called transcutaneous aortic valve replacement, or TAVI, transcutaneous aortic valve implantation. We also have expertise to some of the most skilled cardiovascular surgical procedures, including treatment for carotid artery disease, which is a common cause of stroke. We also have rhythm management treatments available, including electrophysiology procedures, which means specific evaluation and management by rhythm specialists, so that they can be treated with procedures called ablation. मदई मदा वैली में चाचा तंदूरी ने धूम मचा दी। लजीज तरीन मुगलई खानों का मरकज। पार्टी केटरिंग के लिए आज ही राब्ता करें। चाचा तंदूरी लज़्ज़तों का महल। शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का एक और धमाका। खुला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनएप्पल अवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी, मजेदार, चटखारेदार, जरूर जाइए और अपनी फैमिली को ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। Some of the best cardiologists, best surgeons that have come together at Oklahoma Heart Hospital to provide our patients with that level of care. Here at Oklahoma Heart, even at Mayo, we had pioneered robotic heart surgery where we don't have to split the breast. You don't need to open the chest. No, sir. Sometimes we can do these operations with 3 small port incisions. If people have seen gallbladder surgery, similar to that except in the chest. A lot more difficult, I think, but we're proud of that, and I think that helps the patient recover a lot faster. This is our heart-lung circuit. So when the patient is having a valve operation or any operation inside the heart, we manage the patient's blood through here, stop the heart so I can work on the complex valve problem. We're also very proud to be one of the first centers to use what's called a mini heart circuit. I was just at Medtronic headquarters. It's a company, one of the largest manufacturers of these things, designing our own new mini heart bypass circuit that we've started enrolling patients on. We're very excited about this because part of the issue about major surgery is blood loss. And this mini circuit is what you can think of. It's a smaller circuit that will allow us to do
our patients with much less blood usage and a lot safer, I think. So we're very proud of that. But it gets to be very complex as to how this circuitry works. We have 2 dedicated people that do this for every operation, obviously an anesthesiologist, about 6 people that help me in the operating room. So it's a whole concert that goes on, not just myself. Okay. And we're proud of our team. Our anesthesiologists are always here taking care of him. On the other side, if you pan over, we have all the medicines that we need for the surgery. The OR table where all the instrumentation will be. They're setting up for a case right now. A lot of things in a small space, but obviously very necessary to take care of these complicated cases. When I trained at Mayo 20 years ago, people would make a phone call to figure out where should I go. There was a fellow from Kentucky, another neighboring state, that owns his own company, got on the internet. He wanted heart bypass surgery, but did not want the big incision. So he looked up our website, saw that I was performing these, called my office, flew his own plane down, came to the heart hospital. We operated on him the next day, and he went home in 2 days. Normally, patients would be in the hospital about a week. I still get cards from that man saying, "I'm so happy that I found you, because otherwise it would take 3 months away from my business. My family would have been in trouble." And he appreciates everybody at the heart hospital, not only for robotics, but for the care that he got at the hospital. So from A to Z, start to finish. And we were happy that the internet works because that's how he found us. Please explain what is the Da Vinci is and how you do this. Well, it's a surgical robot that has 4 arms to it. So it replaces the surgeon's arms with the robotic arms. And instead of making a big incision through the chest, we can make small, tiny port incisions that the robot can then go in. I control the robotic arms with my fingers, and we can do very complex, minute, detailed surgery, like coronary bypass surgery, on the patient without cracking the chest bone. So it helps the recovery quite a bit. Minimal blood loss, and I had one patient playing golf in 10 days. So. Oh, really? Yes. I didn't recommend him to do that, but he felt good enough to do it. It's kind of an example. Yes, one of the examples. So how long this technology is working? The robot in the U.S. has been here since 2000. I've used it since 2004, first in Minneapolis, now here at Oklahoma Heart Hospital. And we're very proud of that technology. I think it helps our patients immensely. For faster. How much time does it take to complete this surgery? This one is a bypass operation. It'll probably take 2.5 hours. 2.5 hours? Yes. And when the patient woke up, after how many hours? In about 3 hours, right after surgery. 3 hours? Yeah. And there's no blood loss? Very minimal. Very minimal? Yes, compared to traditional techniques. I see. Yeah. So you see everything on the computer? Yes, it'll be on the robotics screen. It's 3-dimensional. It's virtual reality for the young kids. They know what I'm talking about. So you're actually immersed in that 3-dimensional world, and you're operating through the robotic screen. Okay, what are the accuracy of the results? The results are very good. They're as good or better than traditional surgery. Really? And faster recovery, like I've mentioned. So traditional surgery, the patient would be down for about 2 to 3 months recovering. For this, is 2 to 3 weeks on average. I see. Okay. So this is one of the specialty of the Oklahoma Heart Hospital? Yes, we're there are some other programs in the region, but we're the busiest program in the Midwest doing this, one of the busiest in the world. And this is purely the heart hospital? Only cardiac care. How do you rate about your technologies? I think that we have the best technology available. I mean, cardiology practice has changed quite a bit in the last few years because of the technology. And we have the latest technology available to us to practice and to be, and the patients have easy accessibility to that technology. एक तो यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के ट्रेनिंग लेके आए हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ लेके आए हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लेके आए हैं, और यहाँ एक टीम वर्क का बहुत माहौल है. सो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कार्डियक सर्जन्स हैं, वैस्कुलर सर्जन्स हैं, लंग स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के स्पेशलिस्ट हैं, हम सब बहुत क्लोजली मिल के मरीज़ को एवेलुएट करते हैं और फिर उनका इलाज करते हैं. और किसी किस्म का भी स्पेशलिस्ट
is just one phone call away. अगर आपको कोई डाउट है मरीज़ के आउटकम का या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी का, तो आप उस स्पेशलिटी के डॉक्टर को बुला के उनके साथ उनके मशवरा करके उनसे हेल्प ले सकते हैं। उससे ये होता है कि जो आउटकम है दैट स्टार्ट्स इवन बिफोर यू स्टार्ट द प्रोसीजर। जो एवेलुएशन है पेशेंट की, वो इज़ द की कि इस पेशेंट का क्या रिस्क है इस प्रोसीजर से, और उन कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करना बिफोर द प्रोसीजर इज़ द की। हाँ, क्योंकि वंस यू आर डूइंग द प्रोसीजर आपने कमिटमेंट कर दी है। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस आप अवॉइड कर सकें, दैट इज़ द बेस्ट आउटकम फॉर द पेशेंट कि आप उनको कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करें। लेकिन अवॉइड करने के लिए एग्रेसिव कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन बिफोर द प्रोसीजर बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल की जो स्ट्रेंथ है उसमें यही है कि जो डॉक्टर्स, इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे पास हैं जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ से आए हुए हैं, हालांकि कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं लेकिन डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हैं, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हैं। उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जब वो यहाँ सब मिल के काम करते हैं, तो अगर किसी फिजिशियन को कोई डाउट हो पेशेंट की कॉम्प्लेक्सिटी का, तो वो किसी और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ भी मशवरा कर सकते हैं बिफोर द प्रोसीजर। Important thing is to know what you are getting into before you get there. Oh yes. Because you have to, it is very important to avoid complications. You should not be an expert at solving complications. Yes. You must avoid them. Avoid the complications. And that is the smartness and the judgment of the physician. Which physician will tell you कि भाई इस patient का ये procedure नहीं करना, because this is high risk for this patient. High risk. ये जो एवेलुएशन है ना जी, ये बहुत ज़रूरी है, और यही इस हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है कि यहाँ हम मिल के कोऑर्डिनेट करके कॉम्प्रिहेंसिव केयर प्रोवाइड करते हैं। ये हमने ऐड किया था 3 साल पहले, और ये हॉस्पिटल नाउ इज़ वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स इन द कंट्री एंड द लीडिंग हॉस्पिटल इन द स्टेट ऑफ ओक्लाहोमा। तो आप कौन सी अलमनाई से? मैं किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल से। माशाल्लाह। जी जी जी। ये टॉप रेटेड हॉस्पिटल है एज कम्पेयर टू अदर, क्योंकि यहाँ का इनकी जो सक्सेस रेट है इज़ वेरी हाई, इनकी सर्विस ग्रेट, इनके जो स्पेशलिस्ट हैं दे आर वेरी एक्सपीरियंस। ये जो हॉस्पिटल जस्ट लाइक आप यू आर इन द होटल, यू डोंट फील दैट यू आर इन द हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर, यू फील दैट यू आर इन द वेरी नाइस 5 स्टार होटल। आपकी मर्जी के खाने, आपके यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, फैमिली कंसल्टिंग है, पेशेंट एजुकेशन है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन हियर। और मुझे तो ये जान के बड़ी मसरत हो रही है कि ये इतने दिनों से हमसे पोशीदा कैसे रहा, और हमने फाइनली इसको डिस्कवर किया है, और अभी पूरी दुनिया के लिए एक तोहफ़ा होगा कि आप यहाँ आएँ, सर्जरी कराएँ और कामयाबी से अपने घर को वापस जाएँ। Glenn was 80 years old at the time when I saw him, and he had never formally exercised. So after we were done with the heart attack and I started seeing him as an outpatient, I told him one of the most important things for his recovery and continued well-being is going to be exercise, in addition to the medicines and watching his diet. And he had never formally exercised prior to that. So slowly and steadily we started having him exercise, but as you see, he's still carrying a cane. And so he's really got very bad knees, which he still has not had them operated on for 13 years now. So he can't really do a lot of treadmill work and elliptical work. So we started talking about doing upper body exercises. And he started slowly with a neighbor of his, and he started doing 30 pounds of bench press. And slowly he increased, and I kept encouraging him. So went to 60, went to 90, went to 120. So remember, he's 81, 82 years at the time now. And this continued to progress. And a couple of years ago, when he was 90 years old, 90. he bench pressed 270 pounds. 270 pounds? 270 pounds. And God, so we took a little bit. We took pictures. He was in the newspaper. He's probably the strongest 90-year-old in the country. In the country. But let alone a person who's had a heart attack 10 years prior to that. And the point is that age is but a number, and you're never too old. And Never too old, yeah. I constantly battle this with the patients, and especially folks back home in Pakistan, India. As soon as they're 70, 75, I'm too old, I can't be doing this, I'm going to die anyways. And that's not true. Glenn is here to tell you at 92,
He still has plans. As far as volumes are concerned, we are the number 6th in the entire country. Number 6 yes, in the volume. So उसमें ये है कि पहला नंबर पे लेट्स से क्लीवलैंड क्लिनिक आता है, फिर मेयो क्लिनिक आता है, तो हम उन नंबरों में तकरीबन 6 नंबर पे आते हैं। और हमारे पास मोर देन 40 इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो एक टैक्स आईडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। तो साल के अंदर तकरीबन 1400-1500 बाईपास, तकरीबन 5000 एंजियोप्लास्टी स्टेंट्स। सो दीज आर जस्ट ह्यूज नंबर्स। और इसमें किसी एक बंदे का नहीं, बट जस्ट बहुत सारे लोग आपकी मुलाकात होगी डॉक्टर जॉन हार्वी से। अब इन द लास्ट ईयर और सो मेडिकेयर, जो गवर्नमेंट की मेडिकेयर है, उसने अपने जो जितने भी हमारे मेडिकेयर के पेशेंट्स होते हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की है कि आप बताओ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। सो दैट्स अ मोर डिटेल पेशेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे। उसमें ये ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल वाज नंबर 1 in 2900 hospitals. We were 2900 out of you are the number 1 in the entire US. और जो अभी आप बात कर रहे थे वो कंज्यूमर रिपोर्ट की, कंज्यूमर रिपोर्ट वो ये करते हैं कि वो चेक करते हैं, उन्होंने ये किया कि जो मेडिकेयर के 65 years एंड ओल्डर पेशेंट थे उनकी एंजियोप्लास्टी, कैरोटिड सर्जरी और 2-3 और सर्जरीज़ के रिज़ल्ट्स देखे। उन्होंने लोगों से पूछा नहीं, उन्होंने जो आपकी इंश्योरेंस में बिलिंग होती है उसमें आपको सारे लिखने पड़ते हैं, डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस लिखनी पड़ती हैं, लेंथ ऑफ स्टे लिखना पड़ता है कि कितने अरसे पेशेंट रहा। तो उन्हें इंडिपेंडेंट जाके सारे हॉस्पिटल्स का पूरे अमेरिका में तकरीबन 2400-2500 हॉस्पिटल्स का सर्वे किया। तो उन्होंने अपने कंज्यूमर के अमेरिकन्स को रेकमेंड किया कि टॉप 10 हॉस्पिटल्स कौन से हैं, उनमें से हमारा एक नाम है। वी वर नॉट द 10th, वी वर वन ऑफ द टॉप 10। दे डोंट रेट 1, 2, 3, 4। उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली हम जो थे हम उन टॉप 10 में से हैं। और उसमें जो आजकल वो टीवी पे न्यूज़ आई और अखबार वगैरह में खबरें आई, उसमें मज़े की ये बात है कि ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन जिनका हम नाम लेते हैं वो नहीं आए। मिसाल के तौर पे क्लीवलैंड क्लिनिक का नाम उसमें नहीं था, माउंट साइनाई का नाम नहीं था, टेक्सास हार्ट का नाम नहीं था, मेयो क्लिनिक का नाम नहीं था। सो द पॉइंट वाज दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट सर्वे, नॉट आस्किंग फ्रॉम अदर डॉक्टर्स और पेशेंट्स who they think are the best, but actually looking at the results of the surgeries and their complication rates and their length of stay to see who did the best. And you had to have a certain volume. Our volume is obviously very large. So we are very proud of what we're doing. We're very proud of the fact that we were one of the top 10 hospitals ranked by Consumer Reports for surgical quality for our patients, which at the end of the day, that's what matters the most, is taking care of our patients and making sure we have the best outcomes for our patients. The nurses that we have in the hospital are not burdened with taking care of 10, 15 patients at one time. That's very difficult to do and difficult to provide good quality care to all those patients. So the way we've designed our hospital, and as well staffed as we are with nurses and caregivers in the hospital, is that they're able to really give all the patients the time that they need in order to take care of them in the hospital. So I think that sets us aside from other hospitals, that our nurses have the time to devote to the patient's needs while they're here in the hospital. My expertise is mostly in structural heart disease, which includes heart valve structures and or holes in the heart or any structural abnormalities in the heart. I kind of run the program from the heart hospital in heart valve disease. Oh, I see. You know, there are 4 valves, but 2 of the ones which get kind of diseased. One is the mitral valve and the other is the aortic valve. Okay. So these are the 2 valves which usually get diseased as we grow older. In United States, it's mostly because of age that they get thick and they lose their mobility. So the valve is supposed to be really pliable. It's supposed to move easy, open and close. But as we grow older, it becomes stiff and then it starts closing down sometimes, or it starts leaking. So pehle sirf ye tha ke surgery was the only option. Open heart surgery, you can get it fixed. But there were a lot of people who couldn't undergo open heart surgery either because of advanced age or because of multiple other conditions. So it would become too high risk and then they would have no other options but just gradually fade away. Now we have all these options where we can go in from the groin or do very minimally invasive surgery from the tip of the heart and put a new valve in again within a couple of hours without opening up the chest. Oh, really? Amazing. Yeah. So basically we can repair the mitral valve, we can put a clip on it where it leaks to stop the leakage.
And if the aortic valve, which usually is blocked, we can go in from the groin, put a new valve in, just have about half a centimeter scar on the groin, and that's pretty much it. That's it. जी बिल्कुल. What are the symptoms of the weak walls or weak in the wall? What are the symptoms? Usually the people come in with shortness of breath. Shortness of breath. Some people have heart failure with swelling in the legs. Some have chest pains, or they pass out, feeling faint, dizzy. Usually stuff like that. Okay, I'm coming again to the Oklahoma Heart Hospital. Okay, you to be proud of the part of this hospital. Exactly, because all of these things which we are talking about, they are very select hospitals even in United States who can do this, and we are one of the few centers which have all the technologies available. And these technologies are not just handed out because of any particular reason. They are handed out because you are good at it and you can perform at a certain level. So that's why not many hospitals have it. Only 1 or 2% of the hospitals may have it. This kind of technology? This kind of technology. And the reason is very simple, because we perform at a very high level, and that's why the companies, the research companies and everybody else involved in research are comfortable bringing their products out to us. And so we are the pioneers in this kind of technology. If you are looking for comprehensive cardiac care and you are looking for something cutting edge which can save you a lot of anguish or scars or long surgeries, this is the place to be. There are some new medications in development for treating cholesterol, which actually increase good cholesterol by up to 135% and decrease bad cholesterol by about 40%. Oh, that's a very good news about increasing the good cholesterol. I heard that good cholesterol only you can increase with lots of exercise and lot of sleep. Exercise will But there's no medicine. Exercise will increase your good cholesterol slightly, but not dramatically like this new medication. In fact, we've never seen medications that had this kind of dramatic effect on good cholesterol. Clinics are spread all over the city. They are not only located in, and like I have about 4 cardiologists with me in this office. So they go from here to McAllister, they go to Shawnee, they go to different towns. So these doctors at least one day a week travel maybe 100 miles or 50 miles, and they have a clinics over there. So that way we can attract the people from all over the state, and these 2 hospitals do majority of business in this state. In this state. And it is a very dedicated cardiovascular care. And the best. And the numbers are, as you said, we are in the Consumer Report, one of the top 10 hospitals in the United States. And there are about more than 3,000 hospitals in the United States. So to get to that number, it takes you special people and special facilities and a dedicated staff. So that way, if you have a cardiac problem, this is the best place to come. Nurses are trained that way, the doctors are trained that way, and we have a very little turnover of our staff. They advised me immediate bypass surgery because my 3 vessels were blocked. He also advised me that immediately I should rush to America for bypass surgery. Why we selected Oklahoma? Because of this, that in this hospital, the information which was passed to me, that in 1 year, more than 1,600 patients were operated for heart surgery, and excellent results. So I came here. We here at the Oklahoma Heart Hospital, we really are very proud of what we've actually developed. We have a collection of almost 60 cardiovascular surgeons and physicians, and we're providing probably some of the largest amount of cardiovascular services here. We've been essentially been about in the top 1 percentile of all the national hospitals for patient satisfaction and the quality that we provide. The facilities which are here
you can't do comparison with any other country. Because I visited many countries of the world. I visited England, France, Germany, Italy, Spain, and many other countries. This equipment is not available in England nowadays. This facility is only available here. What we want to do at this point is to branch out and be able to show the rest of the world what we have here to offer. And what we are wanting to do is be able to provide packages for cash-paying patients that come from outside the US who do not have insurance, obviously, and be able to provide them an affordable cost. Marvelous, excellent, and I have no words how I should explain. Each and every member of this hospital, he played a vital role. And every person who served to me, on my simple one push to call anybody, I just picked my finger and you find somebody standing beside you. There you go. Oh my gosh. I'm very thankful to every member of this hospital because of their efforts, because of their devotion, because of their skill, because of their efficiency, because of their credibility. Without their help, you could not see me in this position. So credit goes to all members of this team. Doing great, man. Can you tell? He came one day, had an angiogram done, had the surgery done, and he walked out of the hospital in 4 days. And of course, he's quite happy, as you can tell. Previously, before surgery, I was 50 years of age, but now you can say me sweet 16. शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट का एक और धमाका, खुला डुल्ला ओपन बारबेक्यू हर इतवार को पाइनेबल अवार्ड लिटिल इंडिया में जरूर जाइए। शाहनवाज का ओपन बारबेक्यू जूसी, मजेदार, चटखारेदार, जरूर जाइए और अपनी फैमिली को भी ले जाइए। ओपन बारबेक्यू एट शाहनवाज हलाल तंदूरी रेस्टोरेंट। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे जानते हैं कि मैंने लातदाद प्रोग्राम और इंटरव्यूज़ किए हैं साल से, और अब मैं ला रहा हूँ एक बुक, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन इन अमेरिका। ये बुक जो है तकरीबन 500 पेज पे मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह दिसंबर में इसको मैं रिलीज़ कर रहा हूँ बुक को। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी शख्सियत है आप चाहते हैं कि उसको इस बुक में शामिल किया जाए तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कायम करें। मेरा ईमेल लिख रहे हैं, मेरा फ़ोन नंबर लिख रहे हैं। प्लीज़ डोंट मिस माई बुक, इज़ कॉल्ड the most influential Pakistani American in US. Okay, the book is remarkable, very informative about those successful Pakistani American, those gone on the height of success. So please stay tuned with my book coming soon on December. Or if you know someone to be participate in this book or included in this book, please contact me on this number और ये मेरा फ़ोन नंबर है। नाज़रीन, तो आप देख रहे थे
اب بہت ہی اہم ترین رپورٹ، دل کے امراض سے کیسے بچا جائے اور کون سا ہاسپٹل ہے جس کو آپ کنسیڈر کریں کہ وہاں جائیں اور آپ مطمئن ہو کر واپس آئیں، آپ کو سیٹسفیکشن ہو، آپ کی ریسرچ ہو بیفور دے گوئنگ فار دا سرجری اور پٹنگ دا اسٹینڈ اور کٹنگ یور باڈی. دیٹس ہارٹ ہاسپٹل، اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل ان اوکلاہوما اسٹیٹ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے. آپ اگر کسی بھی دل کے مرض میں مبتلا ہیں تو اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل سے رابطہ قائم کیجیے. وہاں اپنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، سراکی بولتے ہیں، ہر زبان میں آپ سے بات چیت کر سکتے ہیں. انگلش بولتے ہیں، اسپینش بولنے والے ہیں، ساری زبانوں کے لوگ ہیں. اور وہاں پہ نماز کا انتظام ہے، وہاں ماسک ہے، وہاں پہ چرچ ہے، وہاں پہ کنسلٹنگ گروپ ہے، وہاں پہ بیٹھ کے ڈاکٹر آپ سے بات چیت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، سرجری سے پہلے، سرجری کے بعد. اس ٹوٹل فیملی کنسلٹنگ فیملی. اس کے بعد وہاں پہ ہیلتھ کلب بھی ہے. دیر از اے بگ ایکسرسائز کلب وچ از ویری ویری پروفیشنل اینڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ کلب، جس میں جا کے آپ ایکسرسائز بھی کرائی جاتی ہے وہاں پہ. ڈیفینیٹلی جانے سے پہلے میں ضرور کہوں گا اوکلاہوما ہارٹ ہاسپٹل از دا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل. از ویری ایڈوانس and very technical and satisfaction is of course 100%. ناظرین، تو یہ تھی آج کی رپورٹ. اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے اجازت چاہے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائند آباد.